As he was applying for this program, I was really happy to somehow help him to be also like here on a dance festival. But I really felt that we need this kind of energy and this kind of this way of watching on a theme, on a topic, and yeah, we try to work together on give him a visibility with his art. Of course, he is known in the performative art, but I thought that it would be maybe interesting. Akkor hangosan beszélünk. It would be interesting to add his art, at least for this 1 year, as he is with us with the residence program. So, I don't know, maybe Zsolt, can you help me? I might be out of my mind to translate. Hogy magyarul, és akkor fordítja majd a... Szuper, köszönjük. So now we have the mic, still we are looking for the sound. Ugye igazából azt szeretném tőled kérdezni, hogy vannak visszatérő témáid az előadásaidban, és hogy ezt te tudatosan szervezed, vagy véletlenszerűen mindig ugyanaz a felvetés valami más formában érdekel? So the first question is that in your work there are always... Thank you, Mike. So the first question is that in your work there are always returning themes and topics. And I would like to know if this is something conscious or is it just happening? Hát, az egészet én úgy tudnám megfogalmazni, hogy ezek a témák érdekelnek, és ezeket szoktam körbejárni. Tehát addig, amíg érdekes, addig újra és újra ugyanaz a téma. So these themes and topics are the ones that I'm interested in, and as long as I'm interested in them, they keep returning. Meg tudod nevezni, mi ez a téma? Hát ez a téma az emberekkel, minden emberrel, ami megtörténik, tehát az élet, a halál, ezeknek a körkörös forgása. Can you tell us what these themes or topics are? Yes, stuff that happens to people in general, stuff about life and death, and it's... És van különbség a között, hogy egy zárt térben, kültérben, galériában, kicsi térben, vagy térben, hogy hol hozott létre az előadást, vagy egyszerűen van a tér, és követed azt, hogy te mit szeretnél csinálni? Hát a terekkel én úgy vagyok, hogy szeretem előre tudni, hogy hol kell fellépni, és próbálok alkalmazkodni a térhez, hogyha lehetséges. De ez nem mindig van így, tehát a téradottságát mindig tudom teljes mértékben kihasználni, mert valamikor akkor a tér, hogy azt eltekik kell csinálni. If you perform in a space, whatever space you perform, do you deal with it consciously, or are you just reacting, taking it kind of spontaneously? No, I always like to know the space that I'm performing in advance, so that I can prepare myself for what to do. But sometimes it happens that I might act differently. Amikor ide
space? Hát itt ugye sokkal hamarabb dőlt el az, hogy mit fogok csinálni, tehát a performance a két világ között, tehát ezt ide applikálni kellett. And this time I had something I wanted to work with, so I had something that I wanted to bring into this space. This performance called Between Two Worlds, and I had to fit it in where we are right now. És a magánember István és a művész István között van különbség? Is there any difference between the artist and the regular man who you are? Erről nem tudok választ. Szerintem nincs. I don't know the answer, but I guess there is no difference. Szóval úgy kell téged elképzelni, hogy otthon a házban molyolsz, mutatsz és találsz valamit magadnak, azzal elkezdesz foglalkozni. So should we imagine you in your house on the countryside that you just find something and you start to play with it and try out? Hát ez nem mindig így van, tehát vannak olyan szituációk, amikor valami egyszerű munkaművelet közben jut eszembe egy jó ötlet, amit ugye továbbfejlesztek, vagy felhasználok egy későbbi produkcióval, és akkor ez ilyen kölcsönösen működik, hogy vannak ötleteim, és akkor ahhoz a történetet hozzáalakítom, és akkor vannak olyan helyzetek, amikor meg kell oldani valamit, és akkor azokkal az eszközökkel, amik éppen a rendelkezésemre állnak, akkor azokkal megpróbálom ezt megoldani és visszaadni. Sometimes I have ideas when I work, and then I try to make a story around these ideas. But sometimes there are just things occurring, and I just have to solve them. So, and out of this, something gets created. Én eddig tőled mindig szónokat láttam. Dolgoztál valaha másokkal, vagy közösségben, vagy... Until now I have seen just solos from you and by you. Have you ever worked with others? Hát, nagyon régen dolgoztam együtt performerrel, zenészekkel, aztán ez egy jó pár évig abban maradt, és most az idén a L1-esekkel csináltunk egy közös előadást, és szeptemberben lesz úgy szintén a BMZ-vel egy közös produkciónk. Earlier, I used to work with other performers and musicians, but then this thing stopped, and now I got back to this collective working because a few L1 members and resident artists created a piece this summer, a piece that you are going to see this Saturday in the frame of this festival. And besides that, I have something coming on with BMZ. BMZ Boy Miklós Zoltán. BMZ Boy Miklós Zoltán. This is a person. I have something coming up with him as well in September. Mondanál pár szót, hogy egyáltalán hogy kerültél ebbe a műfajba? Can you tell us some short story? I know you have 30 years here somewhere, but how did you get to this performing art? Performance art, right? That's the right, performance art. Még egyetemista voltam Brnóban, amikor hallottam egy performerről, aki különös előadásokat csinált, és akkor nagyon megtetszett, hogy amit így hallomásból
hallottam ezekről az előadásokról, és akkor azt mondtam, hogy én is ki fogom ezt próbálni, kipróbáltam, és akkor azóta nem tudom hova. Way back when I was a student, university student in Brno, which was in Czechoslovakia, not Czech Republic. I heard about a performer who does performances, and I got interested in it, and I thought maybe I should try it myself too, and I never stopped since then. És mi a következő terv? Látsz már valami ilyen képeket egymás mellett, amit már tudod, hogy hova fogod elkészíteni? What is your next plan or images what you start to work with? Általában ezek úgy szoktak lenni, hogy ha új előadást csinálok, akkor mindig az előző előadásra épül rá, és egy továbbfejlesztett vagy továbblépés, bizonyos elemek, új elemek kerülnek bele, amiket valójában, amit már nagyon régóta bele akarok tenni, csak nem passzol bele, és akkor a talma ott van. Tehát valamikor egy régebbi motívumot veszek elő újra, és akkor kicsit átdolgozom. Tehát ez általában ilyen képlékeny szokott lenni. My performances build upon each other. So I always I add things to things that I've done previously, or sometimes it happens that I have an idea that I couldn't fit in somewhere, so I try to fit it in the next piece, and over time sometimes just new ideas come, and I just add to what I have already. És most egyiket sem ért az időt, úgyhogy most akkor én így önhatalomnak. Usually you measure the time, but as the task was for sure to measure the time, and now we had to translate, so we forgot to measure the time. But maybe this is a good moment to open the discussion if you have anything to. I'm trying not to say if you have a question. Just feel free to add whatever you think about what you have seen, vagy csak bátran bátorítok mindenkit, hogyha van gondolata, amit megosztana velünk, azt most tessék el a következő néhány percben. Jó estét! Meg szeretném kérdezni, hogy mit is tanult igazából benne abban. Mi volt az, amit befejezett az egyetemen? Nem performance akkor, ugye? Nem hallom? Aha, okay. So I would like to ask you what is actually your field of studies which you have completed in Brno? Én erdészet gépesítése szakon tanultam. Mert nagyon érdekes, a tűzi jelenetnek van egy ilyen háromdimenzionális kép, ami festői képen életre jön, és ez nekem nagyon szép látvány volt, és ahogy egyszerű gesztikulációkkal még egy teret létrehozott azáltal, így hát szép inspiráció volt, és köszönöm szépen. Én köszönöm. The artist finished ecological studies in regards to forest planting, so to say. I'm not sure how you say this in English actually. Forest planting? Forest engineering? Oh, okay. Forest engineering is the correct term. Forest mechanic? A mechanic engineer, okay. And what was amazing for me to see in his work is that he has a very painterly approach to creating space, and how he managed with simple gestures which were just placed upon this
plastic folia, he created like a third dimension and another layer, another world, and that was for me very inspiring to see. So thank you to him. Yes? I found it deeply touching, and it was visually very strong, and also I was all the time curious to see what was going to happen next. Normally I'm not very much into performance art, but sometimes it's something so powerful, and I think this was one of the cases. Thank you very much. Nagyon örülök, hogy tetszett. Thank you, I'm happy about that. Any more? Also, I would say thank you very much for this very strong and beautiful performance. I was very curious because for me it was a lot like this no theater with puppeteer and performance, and a lot of even the aesthetic of these that become the ink drawing from Japanese painting. I was curious, is the theater, the Japanese theater, is inspiring you, or if you can say something about it? No. Nem sokat. Okay. Long question and short answer. I haven't seen too much Japanese, no theater. So this talk is very good talk in your theater. There were so many references for no theater and Buto and the drawing and even the plum tree, a lot of Japanese concepts, and yeah, but it felt very, not necessarily, it was very yours, yes, and not, but it was just interesting to know if it's, I was even, yeah, I was questioning it, does he get inspired or not, or, yeah, I was curious. Maybe you should check it, maybe it's the next career. Talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy ez van bennem, és ez jön ki. What I can say is what you saw is what is inside of me, and what is then visible for you. Anybody else? Thank you very much. It was very strong and sincere and powerful and true, to my opinion. I was wondering in your pieces if you ever finish a process and if you feel that your work is complete, or are you keep developing the work that you do? Gyakorlatilag egy performance után nekem nagyon nehéz beszélnem, mert egy performance után ürességet érzek, és a következő után is ugyanazt érzem, és gyakorlatilag újra és újra, tehát ezt próbálom megvalósítani, ami belülről jön. The thing is that after, if I did a performance, it's very hard for me to talk because I feel somehow empty, and this happens all the time.
each time I try to somehow realize what is happening inside. I mean, like realize the sense of make it real, make it visible. Maybe a last thought, question, whatever comes to your mind, if you want to share it. Yes. I have a question about this wooden bath, or how you name it. It's because like you have it your performance, and I saw it again. Is it some kind of symbolic thing in Hungarian culture, or what is like or just look nice? I like the wooden thing, but ez egy teknő, amit régen disznóvágásokon használtak, gyakorlatilag tésztát ebben nyúltak, hogyha nagyon mennyiségbe kellett. Tehát ez egy 100 évvel ezelőtt ez egy erkély volt, amit minden nap használtak. So this tub is not a bathtub, it is a tool that they used earlier, like 100 years ago, when they killed pigs, to let the blood out. And then the next day they made dough in it. So this is something, tool in everyday life. It's short, like I just want to say that it was a real gift for me to see it today, and I'm very happy that I was here. Like it's really calmed me down. It's like, thank you. Yeah. So maybe we can, it's a nice conclusion. Thank you, István, and thank you for being part of this last show of tonight. And I would like to remind you, whoever will stay with us, tomorrow we will have the last class of Roman at the Hungarian Dance Academy, if the dancers are still alive for the third day. And then it's Friday, so we have then at 6. Then we will see a performance by Francesca Foscarini. Where Roman is the soloist. And then at 6 o'clock, no, at 8 o'clock, we continue at Truffle Studio Space with 2 more shows. First one by Israeli artist, and the second one is Latvian. Yeah, he's from Riga. And actually, if we are lucky enough, we have a special edition at the end of our festival, which is a mini festival, which is curated by Jean-Laurent Starian, a Romanian artist, and he is also here. And the last performance of this home festival, which will be a performative lecture, can I say it like this, about homemade culture. It will happen on Sunday by Jean-Laurent, and actually we will go to the place of István on the countryside, and we will close the whole weekend and hold L1danceFest there. So whoever will be able to stay with us, then you will have a very special experience. So countryside means close countryside, so yes. we just out Budapest a little bit, so, but very not close. the city center. Not the city center, fortunately, yes. Yeah. So enjoy the rest of the night and see you tomorrow. Thank you.